Да, давай. Всім привіт! Сьогодні Єгор запитає мене задачу. Так, це таке парний івент. Зазвичай ми спочатку хтось один запитує, другого, а потім навпаки, щоб усі встигли потренуватися. Alright, let's get Да, started. да. Всім привіт. Let's turn to English. Sure. Okay. You are given a rectangular cake of size h by v, so it's like height and weight and width, and you are given an arrays of horizontal cuts and vertical cuts. Each element of this array is a distance from the top or from the top or from the left side of this rectangle cake. Yeah. So for example, if the horizontal cut is 2, it means that the distance from the left side of the cake to the right. So it's like going from left to right. And height is going from Hold on. top to bottom. Horizontal cut is from left to right. Yeah, horizontal cut is from left to right. And So that horizontal cuts are like from the top, no? They are horizontal in the end. Oh, yeah. It was Okay. my sorry, it's my mistake. You're right. Vertical height, I mean. And your task to return the maximum area of a piece of cake that we can get. So it's like cut the cake for multiple pieces, and we have different areas of these pieces. And your task to return the maximum area. And the answer can be a large number, so your answer should return by modular 10 in power of 9 plus 7. All right. Sure. So just to clarify everything a little bit, everything here is an integer, right? Or can they be floating points? I can give you the constraints of height and width. It's less equal than 10 in power of 9. Yeah, but also integer. Yeah, it's integer. Okay, good. And the same, and at least 0, I suppose greater than 0, right? It's greater than 2. Greater than 2 even, all right. And cuts are, I suppose, between greater than 0 and strictly less than the corresponding dimension. Can you repeat this? Like horizontal cut is an integer greater than 0 and less than width, less than height. Yes. And a similar thing holds for vertical cuts. Next question, are the arrays of cuts sorted or not? No, they're not sorted. Not sorted. I'm given two arrays, two separate arrays, right? Yes. Okay. Distance from the top, and like it doesn't matter which order I apply the cuts in, they cut through the entirety of the cake. It's not like I first cut and then like the second will stop at this point, right? They go straight through each other. Yes. So I get like a grid, right? Yeah, they cut the cake for different pieces. So smaller pieces, larger pieces. How they go? Let's look at some example, shall we? For example, if h is equal to 3, v is equal to 3, then I have h cuts equal to 1 and v cuts equal to 2. That would mean that I have horizontal is from the top, right? So I will denote by the number the like kind of piece in which the corresponding square lands. I have a cut here, right? One from the top. So the entirety of this turns into another piece. Now I have a vertical cut here. Right? Yes.
Yes. So that turns into another piece and that turns into another piece. And I have 4 pieces and I should return 4 because that's the largest of them. Yeah, you're right. Okay. So one solution to this problem would be to consider what is a part, right? A part is something that is between consecutive, vertical, and horizontal cuts. Where the cuts also include like the boundaries of the cake. So any piece falls between 2 consecutive vertical lines and also between 2 consecutive horizontal lines. Right? So I could naively consider all pairs adjacent of horizontal cuts and all adjacent pairs of vertical cuts, calculate the area of a piece as a product, and then select the maximum one. That would be O of n times m, where n is length of h cuts, and m is length of v cuts, vertical knots. So it's like a brute force solution when we use 2 dimensions. We would also, because the arrays are not sorted, we would also have to sort each of them. So that is actually n plus n log n plus m log m. Yep. Because I need to find consecutive pairs and they are not necessarily consecutive in the input order. So I have to also sort everything. You're right about this being sort of brute force, because for large, if both n and m are large, like 10 to the 5th, then that's surely a lot of work done and not necessarily useful work, because, as we said, the area of a piece is a product of width and height of this piece, right? Where width is like difference of 2 consecutive cuts, and height is also a difference of 2 consecutive heights. So this product can be optimized like independently on both variables. Right? If we increase the width, the product increases. If we increase the height, the product increases. And we can do this independently because we have all possible combinations, right? Because we have a grid. Every width is combined with every height and so on. So we can pick maximum width on its own, maximum height on its own, and multiply them. Mm-hmm. It would still involve sorting, but after sorting, we would have just a linear path through both heights and widths. We would have to be a little bit careful to not make the product overflow. So we maybe use a 64-bit long integer type, and then not forget to mod it. Is the solution clear? Should I implement it now? Yeah, it's clear solution and you can start to implement it. So what language would like to? C++? C++. Okay. I will paste the definition. Oh, it's could you formatted. Command Shift? Yeah. That works. Yeah, you could format it. Right, so we have plenty of those. I don't like that. Oh, okay. We'll have line. It's not enough place there. Yeah. All right. So as I said, first things first, what do? There are different ways to go about implementing this. I suggest that we add h and v to the corresponding cuts to kind of get around the edge case of not having up or down boundaries and stuff like that. Yes. So just add it and sort it, then they will be in the right place. And you can sort first and insert later, but because we are inserting at the front, it doesn't really make a difference. So you would have to reallocate everything. Anyways, horizontal cuts are the ones
that correspond to height, right? So I would say push back 0 and push back height. Similarly, I would say vertical cuts, push back 0, push back V. Then I would say, please sort me horizontal cuts. C++, I have to pass a pair of iterators, at least until ranges arrive at LeetCode with C++ 20 or 23, depending on which one you need. So I sort both of them in increasing or rather non-decreasing order. I believe there are no duplicates, right? We don't try there are cutting no the duplicates. cake in the same place. Not that it No. would change anything because the area would be just 0, but anyways. Yeah, all the values are distant. Sure. There are several ways to go about implementing this. If you don't mind, I will move it here to the next page. But I will just use something naive. There are ways to do this with the standard library, but they kind of hide away the essence. So max height initializes to 0, max width initializes to 0. They can be both standard integers, nothing going here. Num horizontal cuts initializes to horizontal cuts size. Num vertical cuts initializes to vertical cuts size. Maybe I should create like a function that does this for once and call it twice. That will be. I think you can let everything as it is. So it's like a problem solving, not a business code. No, but that would just make the code shorter. I don't want to write a lot of stuff, actually. I will call it max, what is it? Adjacent difference. And that is a reference to the corresponding STL function. Anyways, int max difference to 0. Non-pairs array size for what? Int, yeah, just I from this to, just call it n plus I. Max difference equals max of max difference and array I minus array I minus 1. Okay. Yeah. Can probably fit it in one line if I try. That there has to be something. Yeah, that is not right syntax. Now it should work. Okay. Okay. Sort. Whatever. I could also place actually sorting within this part if I don't make it const. It simplifies this code a lot, right? The main code. Because then I can say max height initializes as max adjacent difference of horizontal cuts, and max width initializes as max adjacent difference of vertical cuts. That's it. Like, I would have to return max difference, of course, for this to work. Right, so now we have this going for us, and we can do what? We can just say
okay, return me this, convert it to long so it does not overflow. That's a little bit cheeky way of doing this, but whatever. Take it modular. For modular, we can say that is module. Can use quote separated literals to make them more readable. Okay. This is a little bit not nice. You can do something about such a mess here in the main function, but for now it's fine, I suppose. We could walk our way through this, right, on our test case. Yeah, you can try the test case and debug it. Sure. So this and this, they start as a 1, I believe, and 2, and h is equal to b is equal to 3. So I say horizontal cuts, I add 0, I add 3. Vertical cuts, I append 0, append 3. I then call this function twice. Once it gets sorted, and this gets sorted, then I say, okay, what is n? N is 3. Max difference is 0. 0 is a valid initializer here, because we take maximum, so something small should work. Then I say for I from 1 to 3 not inclusive, I consider maximum of this and this difference. Now this difference is what? It's 1 minus 0. So maximum difference gets 1. I advances, get 1 and 3, difference is 2. So max difference is 2. This is returned into max height. I simply can agree that max width will be similarly computed to 2. And I say 2 times 1 long, this converts to, this is LL. This converts them to 64-bit long integers. Alternative way to do this would be static cast in 64T of this, but let's be honest, static cast is a little bit verbose. But some people would prefer this actually. Yeah, but this is just shorter. So I return 4 as I should. Okay, nice. It works. It works. I can give you a link to this problem, or maybe you would like me to test it. Please do, please do. Okay. A couple of notes here. I'm using like unqualified names without std prefix. That is because how LeetCode does stuff. Also, you may have seen me using different initialization methods, or rather using initialization for max difference. This syntax is different from this. Do you know why? Wait a second. I'm trying to test the solution. Is there any formatting issues or? Yeah, I have. Oh, the LeetCode said me that it should be a static word there. Correct. Yep. Correct. Because const expr cannot be. Good catch, LeetCode, or compiler, I suppose. Yeah, compiler of LeetCode. Well, it's probably C-lang. Anyways, does it work with static here? It works, yes. Okay. So the way, like I called it const expr so that it supports computations in compile time, shall we need them. Now in this code, it does not make any difference. But for example, if we had some other simpler code where we would know max height and max width at compile time, we would be able to compute the result at the compile time too. That is just something C++ compilers do. We compute stuff at compile time when we want it. Just because we can.
Another fun thing is like here I used braces, and here I used equals. And I don't know if you're interested, but if I put braces here, it will not compile. Interesting. Because I'm not so familiar with the syntaxes of C++. Syntax, yes. So because here actually implicit type conversion takes place, because size returns an unsigned type. Mm-hmm. And this initialization, it does not allow for implicit casts. So what I do is I start with always initializing this way, similar to max height and max width. Right? Mm-hmm. This way, like, if I'm not expecting any casts, then I just leave it this way. Otherwise, if there is a cast happening, then compiler tells me about it, and I think twice, do I want to use an implicit cast? Because sometimes implicit casting can lead to difficult bugs. It's complicated since of C++. Yeah. Sorry, I'm preparing kind of for a C++ specific interview, so I'm practicing my skills in that regard. Okay. Cool. Do you have any feedback for me? Окей, the In feedback. Ukrainian. Так. Так, можемо перейти на українську. Мені сподобалось те, що ти почав розв'язувати задачу з більш неоптимізованого випадку. Краще завжди наводити декілька розв'язків, наприклад, якийсь brute-force розв'язок, потім більш оптимальний. Для початку ти навів brute-force розв'язок, коли ми перебираємо всі кусочки тортика за квадратний час, за n by m. Так, далі ти виконав оптимізацію, і ми дійшли до того, що відповіді нашої відповіді буде добуток adjacents, тобто суміжних частинок тортика. Точніше, суміжних розрізів тортика. Так, так. Так, і ми змогли оптимізувати задачу до лінійного до часу n-log n, тобто до часу сортування. Ти запитав усі констрейнти, які були на літкоді, тобто у мене не залишилось навіть жодного, який би ти не спитав, тому за це великий плюс. Загалом ти все дуже швидко закодив і наводиш такі дуже цікаві факти про C++, про які я, на жаль, не знаю. Тому Ти про Java краще розказував минулого разу. Так. Тому за всі основні частини вирішення задачі я ставлю тобі величезні плюси. Якщо дивитись по формі, яку ми раніше дивились, то я б виставив тобі за кожну частину її strong higher. Тобто я хочу тебе найняти на роботу. Куди ти там мене вже запрошуєш? У якусь дуже гарну фірму. Добре. Тому... Ну, Єгор в погані би не працював, так що ви знаєте, до кого звертатися. Ну, найкращу фірму. Безумовно. Так, дякую тобі за розв'язок, мені дуже сподобалось. Ну, статік я все-таки провтикав, тому що так. Якщо я хочу такий const expression, він не може бути свій для кожного інстанса класу, тому що інстанси класу не всі відомі в compile time, в якомусь сенсі цього слова. Тому він має бути один на всіх. От. Так. Ще ось тут насправді можна, якщо користатися стандартною бібліотекою, там є функція adjacent differences або щось таке. Давайте я покажу. ncpp reference.
adjacent difference. Так. От, вона там по масивчику якомусь, от по такому, рахує adjacent differences. Тут що, від 0 до 4 – 4, від 4 до 6 – 2, від 6 до 9 – 3, ну і так далі. Так. Угу. От. Тобто можна було б алокувати ще один масивчик і просто, до речі, його можна на місці перевписувати. То якщо я можу тут сказати, типу adjacent difference від array begin, array end, тоді 0 не пушбекати, бо 0 мені за замовченням проставиться. І тоді сказати, що найбільший мій difference це максимум з цього масиву. Так, тобто я просто повертаю max element від array begin до array end. В цю функцію треба передати 3 ітератора, ще куди там записувати результат. От, а тут можна поставити константні ітератори. Вона повертає вказівник, тому його треба розіменувати. Не знаю, можеш спробувати ось так ще запустити. Давай. Я перепрошую, що я тебе трохи затримую сьогодні. А мені цікаво. Доробимо до кінця. А я, до речі, не знав, що можна його in place перезаписувати, він спрацює. Ну, я тобі скажу, впала продуктивність з 54 до 23%. Скільки там всього цих мілісекунд? 79, 83. 4 мілісекунди. Так. Ні, це неточність вимірювання. Ну, добре. Коротше, ну це такий прямо STL-ний спосіб розв'язувати цю задачу. Так? Тобто я знав, що є adjacent difference, тому я так і назвав свою. Але я подумав, що якщо я таке напишу, то мене попросять сказати все-таки, що таке adjacent difference, бо в більшості мов програмування такого немає. Якісь алгоритмічні функції C++. Ну, це обернене до префіксних сум. Чому? Бо якщо ти візьмеш префіксні суми від цього різницевого масиву, то в тебе вийдуть початкові елементи. Угу. Тому це насправді така змістовна фундаментальна ідея брати суміжні різниці. Вона ще часто застосовується в чисельних методах, коли ти хочеш щось інтегрувати, в тебе є точки, і тобі треба отримати проміжки цих інтервалів довжини. Угу. І викликаєш adjacent differences, тобі повернули довжину кожного інтервалу розбиття, по якому там інтегральчик рахується. Ну, не обов'язково інтеграл, просто штука корисна в чисельних методах. Вона, власне, якщо ти бачиш в хедері numeric. Угу. Там, Так, ну це саме є чисельні методи. Partial sum, GCD, LCM, IOTA. Ну так, це з тієї серії. Я нещодавно, насправді, про неї дізнався на цьому тижні. От як вчасно. Якраз перед детальною підготовкою, так? Звичайно, вмію читати думки. Але обіцяю на тобі цього не використовувати більше. Окей. Дякую, Єгор, за цікаву задачку. Насправді, нетривіально, особливо, якщо ви хочете якусь хорошу реалізацію, тут ми змогли поговорити про те, що така функція, вона насправді нам суттєво спрощує main. Бо інакше нам довелося те писати, все писати, складно. Можна ще, в принципі, ось цю винести сюди. Int max. Тоді, типу, array pushback max.
І викликати тут horizontal cuts H, horizontal cuts, vertical cuts V. Все, краще я нічого не зроблю. І так дуже добре. Я підозрюю, що на Java це був дуже вербозний розв'язок, ти там страждав. Чи не А ні, дуже? насправді він виглядає майже як на C++, тільки я не використовував окрему функцію, тобто я кодив все в одній. Ну так. Це виглядає в 2 рази більше, вважай. Зрозуміло. Ну, буває. Мені задачка сподобалась, вона реально medium, який може вам потрапитися. Не супер складна, не дуже легка, як я вважаю. Можливо, Єгор мене. Acceptance rate в неї, я тобі зараз скажу. 40%. З модулем Тобто, можна багато завтикати. угу. Можна завтикати з нулем і максимумом. Тобто, якщо їх не вкинути в array, то ти пропустиш перший стовпчик і останній. Або перший Да, рядочок. у мене було таке, що я не вкинув нуль спочатку, коли розв'язував. Ну, от тут Останній якраз вкинув, а на можна нулі. не вкинути. Угу. Так, якщо обережно це зробити. Можна, якщо обережно. Добре, дякую дуже Єгору. Так, Бажаю вам дякую, гарного Нікіта. дня. Да, До зустрічі всім завтра. дякую, всім пока. А, Ну, як тобі задача? Чекай, я не підготувався. Зупинити рекординг. Ну,